సో ఈ ఎస్సిడి టైప్స్ అనేవి దేనికి వాడతాం? సింపుల్ ఆన్సర్. ఓకే, మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు డేటాని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ బ్రాంజ్ టు సిల్వర్. ఇక్కడ లేయర్స్ నథింగ్ బట్ స్కీమా. ఓకే, ఎప్పుడైతే నేను ఇలా లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నానో, ఓకే, నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట, కొన్ని అంత ఇంపార్టెంట్ ఉండవు, రైట్? సో మనకి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది, డేటా అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ ఉంది. ఓకే, ఎజ్యూమ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ హియర్, లైక్ ఐఫోన్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఉంది, 1 lakh ఉంది. నా నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశానంటే, ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ ప్రైస్. ఓకే, ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ న్యూ ప్రైస్ 90,000 విత్ ఎ డిస్కౌంట్. Like that, every 1 week or 2 weeks, I will change the price based on my requirement. ఇక్కడ ప్రైస్ అప్డేట్ చేయడం ఇన్ ద సెన్స్, అవి ఈ టేబుల్ నుంచి పాస్ చేస్తాయి. ఈ రోజు ప్రైజెస్ని ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ నుంచి లోడ్ చేస్తాను అనమాట. ఇలా లోడ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఆ ప్రైస్ అనేది, ప్రైస్ అనే కాలం ఉంది కదా, ఆ ప్రైస్ అనే వాల్యూ ఎంత ఇంపార్టెంట్, దాని హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా అంటే, ఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ యూ కెన్ అప్లై ఎస్సిడి టైప్. సో దాని హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఈ ఎస్సిడి టైప్ అనేది వాడతాం. అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్. సో మనకి ఈ సిల్వర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో, దీంట్లో ఉండేది హిస్టారికల్ డేటా, విచ్ మీన్స్ కంప్లీట్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, complete historical data will be there here. Okay, now if you are loading data from here to here, so I need this price as important. ఇక్కడ నాకున్న ప్రైస్ కాలం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాలం, ఈ వాల్యూ అనేది నాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు, సో దీని హిస్టరీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే ఏ రోజు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ప్రైస్ మారింది, ఈ కంప్లీట్ హిస్టరీని ట్రాక్ చేయడానికి మనకి ఎస్సిడి టైప్స్ అనేవి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ ఎస్సిడి టైప్స్ వచ్చేసప్పటికి మొత్తం 5 ఉన్నాయి. ఏమేంటవి? ఎస్సిడి టైప్ 0, ఎస్సిడి టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4 అండ్ టైప్ 6. ఓకే, సో యా, హాయ్ చక్ర గారు. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, వీఆర్ స్టార్టెడ్ అబౌట్ ఎస్సిడి టైప్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఎస్సిడి. ఓకే, సో ఐడియా ఉందండి ఇది మీకు? Yeah, slowly changing dimensions I don't. Yep. యా, శివకృష్ణ, నీకు ఐడియా ఉందా దీని గురించి? ఫస్ట్ టైమా? ఓకే, ఓకే, సో లెట్ మీ గో ఫర్దర్. ఓకే, యా, విల్ స్టార్ట్ విత్ టైప్ 0. టైప్ 0 అంటే ఏంటంటే, ఓకే, ఇఫ్ ఐ టెల్ దిస్ నేమ్ ఈజ్ ఎ టైప్ 0 కాలమ్, విచ్ మీన్స్ వైల్ రైటింగ్ ద స్క్రిప్ట్ we will not update the name. Okay, next, what is type 1? So if I tell this column is a type 1 column, which means we will not maintain any history. We will just replace that particular value. So that is type 1. Next, we have type 2. This is very important. In interview or in the real time, we mostly implement this type 2. What exactly we do in the type 2? So in the source and the data warehouse table, I will add 2 extra columns. One is start date, another one is end date. So whatever the new record we'll have, right, whatever the record we are inserting, in the start date we'll put current date and time, in the end date we will put null. Okay, if the same record is coming, okay, if the same record comes tomorrow, then what I do, okay, in the current record I will update the end date. Okay, and the new record will have current date and time in the start date column and end date as a null, which means this is the new column, this is the old column. When the price is 300, from 01 to 01 or 01 to 02, like that. సో 2020 నుంచి 2021 వరకు దీని ప్రైస్ 300 ఉంది. 21 తర్వాత నుంచి దీని ప్రైస్ 450 అయింది. సో ఇలా నేను హిస్టరీని ట్రాక్ చేయడానికి ఈ ఎస్సిడి టైప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ టైప్ 3. సో టైప్ 2లో ఏంటంటే ఇంకొక కాలం యాడ్ చేయొచ్చు ప్రాజెక్ట్లో. ఏంటి అప్పుడు కాలం అంటే ఈజ్ కరెంట్ అనమాట. వై అంటే వాట్ వి కాల్డ్ ద కరెంట్ కాలం అని, ఎన్ అంటే ఓల్డ్ కాలం అని మీనింగ్ అనమాట. సో ఇది కూడా ఉంటుంది రియల్ టైంలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో నేను చూశాను, ఈజ్ కరెంట్ అనే కాలం కూడా. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టైప్ 3. టైప్ 3లో 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్ రికార్డ్, కరెంట్ రికార్డ్. ఓకే, సో వెన్ అవర్ వాల్యూ చేంజెస్, కరెంట్ వాల్యూని మనం ప్రీవియస్లో మూవ్ చేస్తాం, కొత్తగా వచ్చిన వాల్యూని కరెంట్లోకి లోడ్ చేస్తాం అనమాట. దిస్ ఇస్ టైప్ 3. అండ్ వీ హ్యావ్ టైప్ 4. Okay, so where we'll do update in the current table and we will maintain the complete history in the another table. This is type 4.
and this is type 6. Type 6 is a combination of 2, 3, 1, 2, and 3. That's it about SCD types. Okay, so any doubts up to here? ఓకే. మీరు ఎస్‌క్యూఎల్ స్క్రిప్ట్ రాస్తారు కదండీ! ఓకే. జీరోలో ఏంటంటే మనం మెర్జ్ రాస్తాం కదా! మెర్జ్ రాసినప్పుడు వాల్యూస్‌ని ఇచ్చేయం. వాట్ వి కాల్డ్ పర్టిక్యులర్ నేమ్ ఉంది. ఆ నేమ్‌ని మనం అప్డేట్ చేయం మెర్జ్ రాసినప్పుడు. టైప్ 1లో వచ్చేసప్పటికి మనం ఆ నేమ్ కాలమ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేమ్ కాలమ్ ఈస్ ఎ టైప్ 1 ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తాం. టైప్ 2లోకి వచ్చేసప్పటికి రికార్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఎండ్ డేట్‌ని అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ వీ విల్ ఇన్సర్ట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ విత్ ఎండ్ డేట్ యాస్ నల్. టైప్ 3లో ఏం చేస్తాం అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్‌లో ఉన్న రికార్డ్‌ని కరెంట్ రికార్డ్ అనే కాలమ్‌లో ఉన్న రికార్డ్‌ని ఆహ్, ఎ వి విల్ మూవ్ టు హిస్టారికల్ వన్ అండ్ న్యూగా వచ్చిన వాల్యూని కరెంట్ రికార్డ్‌లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అలా వి విల్ రైట్ ద స్క్రిప్ట్స్ వైల్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద పైప్లైన్స్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు స్క్రిప్ట్లో మనకి క్లయింట్ చెప్పినట్టు ఈ ఎస్సిడి టైప్స్ని ఫాలో అవుతాం. మోస్ట్లీ మనం రియల్ టైంలో ఎక్కువగా వాడేది ఎస్సిడి టైప్ 2 బాగా వాడతాం. క్లియర్ అండ్ యా ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎసిడ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ క్యాప్ థీరం. వాట్ ఈస్ క్యాప్ థీరం? ఓకే, క్యాప్లో సి అంటే కన్సిస్టెన్సీ, ఇగ్నోర్ స్పెల్లింగ్స్, ఏ అంటే అవైలబిలిటీ, పి అంటే పార్టీషన్ టాలరెన్స్. ఇది రీసెంట్గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో పడడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, దే రీసెంట్లీ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్యాప్ థీరం. ఓకే, సో క్యాప్ థీరం ప్రకారం ఏ డేటాబేసు ఈ మూడింటిని సాటిస్ఫై చేయలేదు. ఓకే, క్యాప్ థీరం ప్రకారం ఏ డేటాబేస్ కూడా ఈ మూడింటిని సాటిస్ఫై చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మైసీక్వల్, సో డేటా అనేది కన్సిస్టెన్సీగా ఉంటుంది. నిన్నే డిస్కస్ చేసాం కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటనేది. సో ఎవరు ఏ టైంలో ఓపెన్ చేసినా సరే వాల్యూస్ అనేవి ఒకేలా చూపిస్తాయి, ఒక్కొక్కరికి ఒకలా చూపివు. ఈవెన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇన్సర్షన్స్ జరుగుతున్నా ఆ ఇన్సర్ట్ అయిన రికార్డ్స్ ఎప్పుడు చూపిస్తాయి మనకి? మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయినాక చూపిస్తాయి. సో మైసీక్వల్ విల్ సపోర్ట్ కన్సిస్టెన్సీ. నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ. సో మనకి క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ అనేవి రావాలన్నమాట, క్విక్గా రావాలి. సో అవైలబిలిటీ అనేది మిస్ అవ్వకూడదు. సో మైసీక్వల్లో అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పార్టీషన్ టాలరెన్స్. పార్టీషన్ టాలరెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఇట్ నీడ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్మాల్ మైక్రో పార్టీషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ పార్టీషన్ టాలరెన్స్. సో మైసీక్వల్ ఏంటంటే మీకు పార్టీషన్ ఉండదు, డేటా మొత్తం ఒకటే ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో మైసీక్వల్ ఈజ్ మిస్సింగ్ పార్టీషన్ టాలరెన్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ కెసెండ్రాలో ఏంటంటే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, పార్టీషన్ టాలరెన్స్ ఉంటుంది. ఈ కెసెండ్రా ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, లెట్ మీ గో విత్ పెయింట్. దిస్ ఈస్ మై కెసెండ్రా డేటాబేస్. దీని చుట్టూ నోట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ నోడ్స్, నథింగ్ బట్ సర్వర్స్. సో మీరు ఏ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా వన్ ఆఫ్ ద నోడ్కి అటాచ్ అయిపోతుంది. సో మీకు అవైలబిలిటీ టూ హై ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ రైట్, ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మైక్రో పార్టీషన్స్. ఓకే, నా ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ దెర్ ఇస్ అ మిస్సింగ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఈ కెసెండ్రాకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మిస్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే సి నేను ఒక యూజర్ని. ఓకే, ఐఎమ్ ఏ యూజర్, ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సమ్ క్వైరీ. నేను ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశా. ఓ పక్క నుంచి ఇంకొక యూజర్ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు, లేదా ఒక అప్లికేషన్ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఏముండదు. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయిన రికార్డ్స్ వల్ల వీడికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వసల పార్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్సో గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బికాస్ ఇన్సర్షన్ ఈస్ డూయింగ్ త్రూ వన్ నోడ్. ఓకే, రిట్రీవింగ్ ఈస్ డూయింగ్ టు వన్ నోడ్. సో ఇక్కడ ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మీకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండదు. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. అంటే నేను 1 సెకండ్ అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు 100 రికార్డ్స్, సెకండ్ 102 సెకండ్ దగ్గర నాకు 102 రికార్డ్స్, థర్డ్ సెకండ్ దగ్గర 104 రికార్డ్స్. ఇలా మీకు
అవైలబుల్ సారీ ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండదు అవుట్పుట్లో మీకు ఈ మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ నోట్స్ ఇన్ కెసెండ్రా. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద స్నోఫ్లేక్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ దీస్ త్రీ: consistency, availability, partition tolerance. It'll support all these three. But the problem is like when there are a rare and rare cases, if AWS EC2 node is down, then టు అసైన్ దట్ పర్టిక్యులర్ క్వైరీ, ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు కదా, ఆ క్వైరీని ఇంకొక నోడ్కి అసైన్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. ఓకే, 99.9% స్నోఫ్లేక్ విల్ సపోర్ట్ క్యాప్ థీరమ్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ 0.1% దట్ అవైలబిలిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు మిస్. ఓకే, సో క్యాప్ థీరమ్ క్లియర్ అండి? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? చక్ర గారు. No, no, ఏం లేదండి. I'm good. సో డేటా మోడలింగ్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటుంది. మనం డేటా మోడలింగ్ అనేది గోల్డ్ లేయర్లో చేస్తాం. సో దీంట్లో మనకి టూ టేబుల్స్ ఉంటాయి: ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ ద నంబర్స్. ఓకే, అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో అగైన్ మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ స్కీమాస్ ఉన్నాయి: స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. ఇక్కడ మన స్నోఫ్లేక్ కాదండి, ఇది ఒక డిజైన్ పేరు. స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అనేది డిజైన్ పేరు. సో మనం గోల్డ్ లేయర్లో ఎక్కువగా స్టార్ స్కీమా వాడతాం, డేటా వేర్ హౌస్ టేబుల్లో స్నోఫ్లేక్ స్కీమా వాడతాం. ఎందుకు అంటే, సో వీ డూ డీనార్మలైజేషన్ అట్ ద గోల్డ్ లేయర్. అంటే మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో ఉన్న డేటాని ఇలా ఒక ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తాం అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అనేవి ఉండవు, ఓన్లీ సింగిల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సేల్స్ టేబుల్ తీసుకోండి. సేల్స్ టేబుల్ హ్యావ్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ప్రొడక్ట్, okay, on customer, on city, like that. Fact table will have dependency on dimension. As it is looking like a star, that is the reason we renamed this as a star schema. ఓకే, స్నోఫ్లేక్ స్కీమాలోకి వచ్చేటప్పటికి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మీద ఫ్యాక్ట్ అనేది డైమెన్షన్ టేబుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అగైన్ ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ అనేది మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఈ స్ట్రక్చర్ని స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ అంటాం. ఎందుకు ఆ పేరు ఇచ్చారంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఐస్బర్గ్, ఇఫ్ యూ పుట్ సమ్ నీడిల్ అని, నీడిల్తో దాన్ని పొడిస్తే ఏంటంటే ఫ్లేక్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్నోఫ్లేక్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ డయాగ్రామ్ వి రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. దిస్ ఈస్ ఎ స్టార్ స్కీమా. Clear? Any doubts regarding this concept? Any doubts? Do we have factless fact here? Sorry? Factless fact. Factless fact. I never Yeah. use. I never So use. it's basically it is an fact that connects with the facts, which carries all the keys. Okay. Okay. I think we can create it. We can create it, and I never use it in my real time. Okay. Yeah, we can create it. No problem. See, this is like a designing only. Just a ER diagrams, creation of ER diagrams. క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇయర్ డయాగ్రామ్స్ కాదు. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అగ్రిగేటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్. అవునండి. అండ్ ఆ అగ్రిగేటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్ని కూడా జాయిన్ చేసుకొని వి ట్రై టు సీ ఇట్ అన్నమాట. ఇది జనరల్ ఫ్యాక్ట్. ఇట్లా ఫ్యాక్ట్లెస్ ఫ్యాక్ట్. యా. సో యా, ఇప్పుడు అంటే మీరు జస్ట్ అన్ని ఫ్యాక్ట్ కీస్ ని ఒక టేబుల్లో మెయింటైన్ చేయడం గురించి అంటున్నారు కదండి. ఇవన్నీ డైమెన్షన్స్, ఈ డైమెన్షన్స్ అన్ని ఫ్యాక్ట్లో ఉన్నాయి. ఓకే. యా. ఈ ఫ్యాక్ట్లో ఉన్న కీస్ కూడా అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్, ఒకటి ఆర్డర్ బై 2025 ఆర్ బై కేటగిరీ ఆర్ సంథింగ్ అట్లా క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీ క్రియేట్ అనదర్ ఫ్యాక్ట్లెస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ దట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్ కీస్ అన్నమాట. ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ కీస్ ఉంటాయి. యా, సపోర్ట్ అవుతుందండి, బట్ మీరు రియల్ టైంలో వాడలేదు. ఓకే. యా, సో యా, మేము యూస్ చేసేదల్లా ఈ గోల్డ్ లేయర్లో మెయిన్ ఈ స్కీమాని యూస్ చేస్తాం. వాట్ వి కాల్ స్టార్ స్కీమాని యూస్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ స్టార్ స్కీమ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ డైమెన్షన్స్ టూ, రైట్? జస్ట్ అంటే రెండు మూడు టేబుల్సే ఉంటాయండి సింపుల్గా. సో ఓకే. ఎందుకు అంటే, బికాజ్ రిపోర్ట్ అనేది రాదర్ దాన్ క్రియేటింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, సింగిల్ ఆర్ టూ టేబుల్స్ మీద జాయిన్ చేయడం ఈజీ అనమాట.
సో పవర్ బిఐ డెవలపర్కి టాబ్లూ డెవలపర్కి ఏంటంటే ఎక్కువ జాయిన్ కండిషన్ లేకుండా సింపుల్ సీక్వెల్ క్వైరీ మీద చేయడానికి మనం ఇవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ స్టార్ స్కీమా అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. 1 minute అండి. హలో. చెప్పు. యా. ఓకే. సో యా, మీకు ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ గురించి కొంత ఐడియా ఉంటుంది. 1-to-1 రిలేషన్, 1-to-many, many-to-many రిలేషన్స్. సో ఇలా యారోస్ను లైన్స్తో డిఫైన్ చేస్తాం. కొన్ని అంటే దీంట్లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో కొన్నిట్లో ఏంటంటే లైన్స్ పెడతాం, కొన్నిట్లో లైన్స్ పెట్టాం. బట్ మోస్ట్లీ యారో ఉంటే మెనీ అని, ఏమీ లేకపోతే వన్ రిలేషన్ అని మీనింగ్ అనమాట. దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉన్నాయి. సో మోస్ట్లీ మన ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇలాగే ఉంటాయి. వీ రిప్రజెంట్ విత్ ద యారోస్ అండ్ లైన్స్ మోస్ట్లీ. Okay, so then we have entity and attributes. Here, entity means real-time objects, okay, where data is associated with that object. Okay, so when it comes to attribute, attribute is nothing but characteristics of entity. Okay, that give the same information about entity. Done. So these all are terminologies, like we have prime attribute, non-prime attribute, and then we have this redundancy, storage optimization, efficiency query. ఇవన్నీ థియరీ ఉంటాయి. ఒక్కసారి టెర్మినాలజీస్ దీని మీనింగ్ ఒకసారి రీడ్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకే. సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ హియర్, నార్మలైజేషన్. బిఫోర్ గోయింగ్ విత్ ద నార్మలైజేషన్, లెట్ us అండర్స్టాండ్ అబౌట్ anomaly. Okay, so anomaly is nothing but if the table, if we are storing multiple information in it, multiple information in a single table, we have this problem called anomaly. So there are three types of anomaly. One is insertion anomaly, updation anomaly, and deletion anomaly. Okay, when this insert anomaly happen, it occurs when addition of new data into database is hindered because of the absence of other necessary data. This situation often arises in a system where specific dependency between data elements exist. సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకే టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఏ, ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇదే సినారియోలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ న్యూ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, బట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో స్టూడెంట్స్ లేరు. సో నేను ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఇవన్నీ నిలబెట్టి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ పెట్టాలి. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ దగ్గర నిలబెట్టడం వల్ల మనకి రిపోర్టింగ్లో ఇష్యూస్ రావచ్చు. సో దిస్ we call it as insertion anomaly. Okay, next we have updation anomaly or deletion anomaly. So if I want to delete a particular department, so if I delete these details along with the department details, user details also getting deleted. So this is we call deletion anomaly. Then we have updation anomaly. Okay, if I want to update one particular record, I need to update it in multiple places. This we call it as updation anomaly. Okay, so yeah, so to reduce this anomaly, what we do normalization. సో ఈ అనామలీని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం నార్మలైజేషన్ అనేది చేస్తాం. సో ఏదైతే మన మెడ్లియన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో, బ్రాంజ్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్. ఓకే, మనం మెయిన్ సిల్వర్ లేయర్ దగ్గర నార్మలైజేషన్ చేస్తాం, గోల్డ్ లేయర్ దగ్గర డీనార్మలైజేషన్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం అనేది, నాకు చెప్పినట్టు రిపోర్ట్ అనేది 1 or 2 టేబుల్స్ మీద జనరేట్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎప్పుడైతే మీరు రిపోర్ట్ అనేది 5 or 6 టేబుల్స్ మీద చేస్తారో, ఇట్ రిక్వైర్డ్ మోర్ కంప్యూట్ కాస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ ద గోల్డ్ లేయర్ వీ డూ డీనార్మలైజేషన్, nothing but star schema. And here we do normalization, nothing but snowflake schema. సో ఎక్కువగా మన సిల్వర్ లేయర్ దగ్గర స్నోఫ్లేక్ స్కీమా వాడతాం. ఆ, మన గోల్డ్ లేయర్ దగ్గర స్టార్ స్కీమా అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నార్మలైజేషన్, నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి, డీనార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే, నార్మలైజేషన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింగిల్ టేబుల్ ఉన్న డేటాని లేదా మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్ సింగిల్ టేబుల్ ఉన్న రికార్డ్ని మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో ప్రాసెస్ చేస్తాం అనమాట. సో నార్మలైజేషన్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ డేటా ఇన్ ఎ డేటాబేస్ టు ఎలిమినేట్ redundancy and improve data integrity. The process involve dividing database into two or more tables.
ఓకే. సో దీంట్లో మనకి మల్టిపుల్ నార్మలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF అండ్ 5NF. ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో వీ విల్ అప్లై అప్ టు 3NF. ఓకే. సో వెరీ సింపుల్ అండి. ఈ నార్మలైజేషన్ ఏంటంటే మనం ఒక డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ని డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద సిల్వర్ లేయర్. ఓకే. సో నా దగ్గర ఒక టేబుల్లో మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నేను ఆ మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక టేబుల్లో కాకుండా రెండు కానీ మూడు టేబుల్స్లో కానీ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో టేబుల్ వన్లో ఏ కాలమ్స్ కావాలి, టేబుల్ టూలో ఏ కాలమ్స్ కావాలి అనేది మనం ఎలా చెప్తాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ నార్మలైజేషన్. Okay. So these are nothing but layers. We have 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, and 5NF. Okay, these are nothing but layers. Okay. So if you want to apply 2NF, okay, it should satisfy 1NF. Okay, if I want to apply 3NF, it should satisfy 1NF, 2NF, and then 3NF. Like this. So by applying normalization, I can reduce storage cost, quicker updates, less data inconsistency, data relationship, easy to add, flexible structure. Okay. So yeah. So what exactly 1NF is saying? Okay, eliminate non-atomic values. Non-atomic values ante if you are storing multiple values in a single cell. Okay, this we call it as non-atomic value. Atomic value means single value. Non-atomic value means multiple values. So if you are having non-atomic values in a table, what you need to do? You need to apply 1NF. What we will do by applying 1NF? Either I will add one extra column or I will insert one extra row. Okay, and then I will store this value in two different rows or two different columns. That is 1NF. Okay, what 1NF is saying? Eliminate non-atomic values. Okay, next we have 2NF. What 2NF is saying? Eliminate partial dependency. Okay, so first it should satisfy 1NF, and second it should, what we need to do? Eliminate partial dependency. What is this partial dependency? We'll go somewhat deep here. If your candidate key is a combination of two columns, okay? If your candidate key is a combination of two columns. What is candidate key? Set of columns which uniquely identify as a record. A table can have multiple candidate key because there can be multiple set of columns which uniquely identify. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సేల్స్ టేబుల్ తీసుకోండి. దాంట్లో సేల్ ఐడి ఇన్వాయిస్ ఐడి కలిపి, సేల్ ఐడిని ఇన్వాయిస్ ఐడిని కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాండిడేట్ కీ. క్యాండిడేట్ కీ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్, వన్ ఆర్ టూ కాలమ్స్. ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాండిడేట్ కీ. అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ కీ అనుకోవచ్చు, బట్ ఆన్ టూ కాలమ్స్. ఓకే, సో దాన్ని మనం క్యాండిడేట్ కీ అంటాం. సో ఈ క్యాండిడేట్ కీ ఏదైతే ఉందో నాన్ కీ కాలమ్స్ ఏంటంటే కాలమ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కీ ఆర్ ఏ ప్రైమరీ కీ. ఏవైతే ఈ నాన్ కీ కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఈ నాన్ కీ కాలమ్స్ అనేవి ఫుల్గా క్యాండిడేట్ కీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ద కీస్ ఆర్ పార్షియల్లీ డిపెండింగ్, దెన్ we call it as partial dependency. Okay, what 2NF is saying? It should satisfy 1NF and eliminate partial dependency. What is partial dependency? If your candidate key nothing but it's a combination of two or multiple columns, okay, and every non-key column should fully depend on the candidate key. If there is non-key column which is depending only on one of the candidate key column, then it result to partial dependency. So if you see here in this example, let me go with another example. Yeah, this is better. If you see here, subject name is there. Okay, there is no relation between student ID or subject name. Okay, here the subject name is depending on subject ID. Okay, if you take marks, so marks is completely depending on student ID and subject ID. Okay, then if you take teachers, it is depending only on the subject ID and only on the subject ID. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే సబ్జెక్ట్ నేమ్కి స్టూడెంట్ ఐడికి సంబంధం లేదు. ఓకే, స్టూడెంట్కి సబ్జెక్ట్కి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. సో సబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది ఐడి మీద డిపెండ్ అయ్యింది. ఓకే, టీచర్ నేమ్ అనేది ఈ టీచర్ ఈ సబ్జెక్ట్ని టీచ్ చేస్తారు. సో టీచర్ నేమ్ అనేది ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఐడి మీద డిపెండ్ అయి ఉంది, నాట్ ఆన్ స్టూడెంట్ ఐడి. సో ఇక్కడ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ స్టూడెంట్కి ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎంత మార్క్స్ వచ్చినాయి అంతే కదా. సో ఈ మార్క్స్ అనేది ఫుల్గా డిపెండ్ అయి ఉంది. సబ్జెక్ట్ నేమ్ టీచర్ నేమ్ అనేది పార్షియల్గా డిపెండ్ అయి ఉంది. పార్షియల్గా డిపెండ్ అవ్వడం ఏంటంటే దీనికి ఐడి కాలం వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ఐడి అవుతుంది, నాట్ బోత్ ద ఐడీస్. బట్ ఇక్కడ క్యాండిడేట్కి ఎలా ఫామ్ అయింది? స్టూడెంట్ ఐడి ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ఐడి మీద క్యాండిడేట్ కి అనేది ఫామ్ అయింది.
So these two are partially depending. This is fully depending. Then what I'll do, I'll divide this table into two tables. In the first table, what I'll put student ID, subject ID, marks. In the second table, what I'll put subject ID, subject name, and teacher name. Clear? Any doubts? 1NF, eliminate non-atomic value. 2NF, it should satisfy 1NF and eliminate partial dependency. What is partial dependency? If a if a candidate key, if non-key columns are not fully depending on candidate key, okay, and then that we call it as partial dependency. Clear? Any doubts? Check ఏదైనా డౌట్ ఉందండి? No, sir, I'm good. Yeah. So then we have 3NF. Okay. Nothing but transitive dependency. Okay, so what this 3NF is saying, it should satisfy 2NF, eliminate transitive dependency. What is transitive dependency? If I'm storing multiple information in a single table, so information A, information B, information C, here A and B have relation, B and C having relation. So even though there is no relation between C and A, okay, as we are storing in a single table, automatically there is one relation created between C and A, that we call it as transitive dependency. Even though there is no relation, but we are storing in a single table, automatically relation was created, that we call it as transitive dependency. So here you can see here, these marks and exam times are fully dependent on candidate key. Okay, but total marks is not depending on the candidate key, right? So by applying 2NF only, we will get the actual result. Okay, ఓకే, ఇక్కడ 3NF దాకా కూడా అవసరం లేదు, 2NF అప్లై చేసిన వచ్చేస్తుంది. కానీ బట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే 3NF అప్లై చేసి ఏబి మొత్తాన్ని ఒక టేబుల్లో, ఓకే, బీసీ మొత్తాన్ని ఒక టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. హౌ వి స్టోర్ ఏబి ఇన్ వన్ టేబుల్, బీసీ ఇన్ వన్ టేబుల్. దిస్ ఈస్ హౌ వి క్రియేట్, వి అప్లై దిస్ 3NF. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ గో విత్ ద థిరీ. సో దీస్ ఆర్ నాట్ దట్ మచ్, అంటే నా రియల్ టైంలో అయితే నేను ఎప్పుడు వీటిని యూస్ చేయాలి, బీసీఎన్ఎఫ్ కానీ ఇలాంటివి. సో వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ అప్ టు 3NF. 3NF కూడా అప్లై చేయాలి, 2NF. బై 2NF ఓన్లీ వీ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్, వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద డేటా రిడెండెన్సీ. 2NF అప్లై చేసేటప్పటికే మనకి డేటా రిడెండెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ యువర్ ఓన్. So I'll go with the definition. So this 3.NF is advanced form of 3NF. Okay. So here what it is saying, this should satisfy 3NF, and prime attributes should not satisfy or no dependency on non-prime attributes. Okay. Whatever the columns we are calling as a prime attributes, it doesn't have, it should not have any dependency on non-prime attributes. So if X is depending on, sorry, if Y non-prime attributes are depending on X, X must be a super key, which means in the column of X, there should be no duplicate values. Okay. Okay, then we have 4NF, eliminate, should satisfy BCNF and eliminate multi-value dependency. And we have 5NF, it should satisfy 4NF and eliminate join dependency. So these are the definitions of normalization. So these are the few important questions we will get in the interview. So that's it about theory part. So very important interview questions are SCD types, acid properties, cap theorem, normalization. So these are the four important questions. There is a chance we'll get one question from any of these questions. ఈ నాలుగిట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. So any doubts? Any doubts up to here? Done? డన్. సో ఇవన్నీ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసామంటే, బికాస్ స్నోఫ్లేక్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. స్నోఫ్లేక్లో మనం ఇవన్నీ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ ఒరాకిల్, పోస్ట్గ్రెస్, మనం ఇవంతా చేయలేము. సో వీ నీడ్ టు యూస్ సమ్ ఈటీఎల్ టూల్. బట్ స్నోఫ్లేక్ విల్ సపోర్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. స్నోఫ్లేక్ హ్యావింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, by using those objects we can do all these things. Okay, let me start the ETL thing.
Okay, I'll give some introduction about ETL and I will end up the session. ఓకే. సో మనకి మార్కెట్‌లో మల్టిపుల్ ఈటీఎల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. లైక్ మెట్లియన్, ఇన్ఫర్మేటికా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ స్నోఫ్లేక్ విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్ కెన్ డూ ఈఎల్టీ, ఎక్స్ట్రాక్ట్, లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. We don't require any third party ETL tool. By using Snowflake only, we can do all these things. Okay. So Snowflake having its own OLTP database. You can see in the Snowflake account, we have an option called Postgres. Okay, so I have inbuilt OLTP database. Okay, and I have a hybrid table. Okay, I have a hybrid table where I can use it as a OLTP. Okay, Snowflake inbuilt having OLTP database, nothing but PostgreSQL, and it also having hybrid tables where you can use those hybrid tables as a OLTP. Next. Next, it has all the connectors related to cloud. Okay, it has connectors for S3, uh, Blob, GCS. Okay, so what are the files you are placing in the cloud in the AWS or GCP or Azure? It has inbuilt connectors. By using those inbuilt connectors, you can extract the data. You can load it into the data warehouse. Okay, for other applications like on-premises application rather other than cloud, we have a CLI, Snowflake CLI. We will install on the server. By using Snowflake CLI, I will push all the files into Snowflake stages. There is an object called stages, nothing but a folder where we will put all the files or folders inside the stages. Okay, so Snowflake inbuilt have n number of objects to do ELT. ELT చేయడానికి వీడు మనకి కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో I don't need any ETL tool in for the Snowflake. I can use inbuilt objects to do the ELT. Clear? Any doubts? Okay, what are the objects we use for this ELT? Okay, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం వాడతాం అంటే we use file formats, stages. ఓకే, ఇంకా దీంట్లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. దెన్ we use what we call we use copy command to load files from stages to tables, and we have a snow pipe for continuous loading. So these are the options I have to extract, load and transform the data. So extract చేసి లోడ్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి మేజర్గా నేను వాడేది ఫైల్ ఫార్మాట్, స్టేజెస్, స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్, కాపీ కమాండ్, స్నో పైప్. వీటిని యూజ్ చేసుకొని నేను డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్, లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ లైక్ ఇన్ఫర్మేటికా ఆర్ టెలెంట్ ఆర్ మెట్లియన్ టు డూ దిస్ థింగ్. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ వరకు? ఓకే అఖిల్, డేటాబ్రిక్స్ బిగ్ క్వైరీలో కూడా సేమ్ ఇవే ఉంటాయి. మీరు డేటాబ్రిక్స్లో దీన్ని వాల్యూమ్ అని పిలుస్తారు, మనం ఇక్కడ స్టేజెస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ స్లైడ్ చూడండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ వీ కెన్ లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ సిస్టమ్ లైక్ అదర్ సోర్స్ సిస్టమ్ ఇంటూ టేబుల్స్ అంటే. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, క్లౌడ్కి అయితే ఒకలా చేస్తాం. ఓకే, క్లౌడ్కి అయితే ఒకలా చేస్తాం, ఆన్ ప్రిమిసెస్కి అయితే ఒకలా చేస్తాం. ఓకే, సో ఆన్ ప్రిమిసెస్కి వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాం అంటే స్నోఫ్లేక్ లోపల స్టేజ్ని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంటర్నల్ స్టేజ్ని క్రియేట్ చేసి. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాం అంటే బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ఈ సర్వర్లో స్నోఫ్లేక్ సిఎల్ఐని ఇన్స్టాల్ చేసి బై యూజింగ్ పుట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ మొత్తాన్ని ఈ స్టేజెస్లోకి త్రో చేస్తాం అనమాట. Then from here, by using copy command, I will load into the table. Okay, this is for what? For on premises. On premises కి అయితే మనం ఇలా చేస్తాం. When it comes to cloud, okay, so on in the external stage, we use another object called storage integration. ఈ స్టేజ్ లోపల స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏముంటుందంటే
క్లౌడ్ ఒక కీస్ అనేవి స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్లో పెడతాం అనమాట. అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కీస్ కానీ, జీసీపీ కీస్ కానీ, ఎజూర్ కీస్ కానీ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్లో పెడతాం. సో ఈ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకొచ్చి మనం స్టేజ్ లోపల ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో ఈ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ కీని యూజ్ చేసి ఈ బకెట్స్ ఉంటాయి కదా, మన S3 బకెట్స్ కానీ, గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ బకెట్స్ కానీ, ఆ బకెట్స్ని డైరెక్ట్గా మనం ఈ స్టేజ్లోంచి యాక్సెస్ చేయగలము. ఇది ఒక వెర్చువల్ స్టేజ్. ఓకే, బై యూజింగ్ ద స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆబ్జెక్ట్, I can I can call whatever the things are there in the bucket. I can see though the files inside the bucket from this స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ వాడి ఈ స్టేజ్లో మనం ఏం లోడ్ చేస్తాం ఆర్ ఏం చూస్తాం అంటే S3 బకెట్లో కానీ మన జీసీఎస్ బకెట్లో కానీ ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం డైరెక్ట్గా స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆబ్జెక్ట్ని వాడి చూడగలము. క్లియరా? దెన్ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి మనం కాపీ కమాండ్ వాడి టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తాం. ఓకే, అదే మీకు బిగ్ క్వైరీలోకి వచ్చేసప్పటికి లోడ్ ఇంటూ అని వాడతాం. మన స్నోఫ్లేక్లోకి వచ్చేసప్పటికి కాపీ ఇంటూ వాడతాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా వేర్ హౌసెస్లో ఈ ఈటీఎల్టీ అనేది జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. బట్ స్నోఫ్లేక్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్నోఫ్లేక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటాబ్రిక్స్ ఆర్ ద డేటా వేర్ హౌసెస్ వేర్ ఇట్ సపోర్ట్ ఆల్ ది 3 ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది ఈ 3 బకెట్స్ని 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉన్న బకెట్స్ని యాక్సెస్ చేయగలవు. Okay. So if you take BigQuery, it can access only GCS one. It cannot access other source systems. But only Snowflake and Databricks are the two data warehouses. By using these two, we can access any of the buckets in the real time. So ఇక్కడ మనం ఫిజికల్గా ఫైల్ పెడుతున్నాం ఇప్పుడు ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్లో. మన క్లౌడ్కి వచ్చేసేటప్పటికి మనకి క్లౌడ్కి కీస్ ఉంటాయి. ఆ కీస్ని వాడి మనం డైరెక్ట్గా వెర్చువల్గా ఈ బకెట్స్లో ఉన్న ఫైల్స్ని మన స్నోఫ్లేక్ లోపల నుంచి యాక్సెస్ చేయగలం. అంటే నేను ఈ స్టేజ్లో ఫైల్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా S3 యాడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను ఫైల్ డిలీట్ చేస్తే S3 బకెట్లో ఉన్న ఫైల్ డిలీట్ అయిపోతుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఎనీ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హియర్. ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ బకెట్ ఫ్రమ్ స్నోఫ్లేక్ ఇన్సైడ్ ద స్నోఫ్లేక్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? చక్ర గారు అర్థమవుతుందండి? అంటే ఏదైనా కన్ఫ్యూజింగ్ కానీ ట్రిక్కీగానే అనిపిస్తుందా? శివ? No, I'm good. యా. సో మామూలుగా మీరు రియల్ టైంలో ఏవి వాడారండి ఈటీఎల్ టూలో? Informatica. ఓకే ఓకే ODI and Informatica. ఓకే 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 అండి. సో నేను వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్లో అయితే దే ప్రీవియస్గా అయితే వాళ్ళు ఒరాకిల్ విత్ ఈ ఇన్ఫర్మేటికా వాడేవాళ్ళు. కరెంట్ ప్రాజెక్ట్లో వచ్చేసప్పటికి ఏదైతే ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఉందో దాంట్లో డైరెక్ట్గా స్నోఫ్లేక్ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసి ఈఎల్టీ అనేది చేస్తున్నారు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ఒరాకిల్ టు స్నోఫ్లేక్ అనమాట. ODI to Snowflake. అంటే అంతే అండి. అంటే మేము అంత ఐడియా లేదు, బట్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాడేవాళ్ళం, ఇన్ఫర్మేటికా ఉండేది. సో ఆ మొత్తాన్ని మేము స్నోఫ్లేక్లోకి మైగ్రేట్ చేసాం అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని మేము యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. Okay. ప్రీవియస్గా ఎలా ఉండేదంటే మనకి ఒక యూనిక్ సర్వర్ ఉండేది, దాంట్లో క్లయింట్స్ ఫైల్స్ ప్లేస్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ఫర్మేటికా వాడి. అంటే కొన్నేమో మనం సీక్వల్ లోడర్స్ అనేవి అంటే డిఫరెన్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ దాంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని ఏంటంటే డైరెక్ట్గా సీక్వల్ లోడర్స్ అని ఉంటాయి, సీక్వల్ లోడర్స్ వాడి ఒరాకిల్ టేబుల్స్లోకి లోడ్ చేసేవాళ్ళం. కొన్ని ఫైల్స్ని ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేటికా త్రూ డేటాబేస్లోకి లోడ్ చేసేవాళ్ళం. Yeah. ఓకే, My లోడర్లో. Informatica through database. ఓకే బ్లూ జోన్ అనేది ల్యాండింగ్ జోన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ వెండర్స్కి అక్కడ ఫైల్ డ్రాప్ చేస్తారు. ఓకే ఆ సర్టెన్ టైం స్కెడ్యూలింగ్ జాబ్ ఫైల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని అప్పుడు ఈటీఎల్ వర్క్ ఫ్లో కిక్ ఇన్ అవుతుంది. యా, సేమ్ అది అలాగే ఉండేది. నౌ దే మైగ్రేటెడ్ టు దిస్ క్లౌడ్. సో ఇక్కడ షెడ్యూలర్ ఏముంటుంది స్నోఫ్లేక్లో? మేము అంటే ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎం వాడేవాళ్ళం, ఆన్ ప్రిమిసెస్లో కూడా కంట్రోల్ ఎం వాడేవాళ్ళం, ఇక్కడ కూడా మేము కంట్రోల్ ఎం వాడుతున్నాం. ఓకే. కంట్రోల్ ఎం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్లో కనెక్టర్స్ ఇచ్చాడు, స్నోఫ్లేక్ కనెక్టర్, బిగ్ క్వైరీ, డేటాబ్రిక్స్ అని. సో ఇంకొంచెం ఈజీ చేసాడు. సో ఓకే. ప్రీవియస్గా ఎలా ఉండేదంటే మేము షెల్ స్క్రిప్ట్స్ వాడి వీటిని ట్రిగ్గర్ చేసేవాళ్ళం, ఒరాకిల్ జాబ్స్ని కానీ వీటిని కానీ. మేము CA7 షెడ్యూలర్ అని ఒకటి ఉండేది, ఓకే. అది వాడతాం. యా, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అనండి డైరెక్ట్ ట్రిగ్గర్ చేయడానికి జాబ్స్. ఆ, యా, షెల్ స్క్రిప్ట్ వాడేవాళ్ళం మేము కూడా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇన్బిల్ట్ కనెక్టర్ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అది డైరెక్ట్గా ట్రిగ్గర్ చేయగలుగుతుంది ప్రొసీజర్స్ని. డన్. సో కమింగ్ బ్యాక్, యా. సో ఇక్కడ మనకి వాట్ ఐ హైలైటెడ్ ఈస్ లైక్ ఐ నీడ్ టు పర్చేస్ ఇన్ఫర్మేటికా లైసెన్స్, ఐ నీడ్ టు పర్చేస్ ఒరాకిల్ ఇన్ ద ఆన్ ప్రిమిసెస్, బట్ హియర్ ఐ జస్ట్ నీడ్ టు పే ఓన్లీ ఫర్ దిస్
Snowflake. That's it. I don't require any other third-party tools. But there are other projects where I have seen they are using Metlian or Informatica, not Informatica, the cloud one, IEC or something. There is a cloud version, right, for Informatica. They are using those things for extract and loading. For extract and data loading to the here, they are directly using Metlian and Informatica. Again, it depends on project to project. Okay, but Snowflake having inbuilt inbuilt features. Okay, by using these inbuilt objects, I can process data from multiple source systems into Snowflake. Okay, so coming back, so what are the objects we use for doing the ETL? Okay, the first one is file format. Why we need to use file format? For example, one example I go. So మీరు సూట్ కుట్టించుకుందాం అనుకున్నారు, డ్రెస్ మెటీరియల్ ఇచ్చేసి మీ సైజెస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాడికి నచ్చిన సూట్ని వాడు కొడతాడు. అంటే మీకు 3 పీస్ సూట్ కావాలి, వాడికి 2 పీస్ సూట్ అనిపించింది, వాడు 2 పీస్ సూట్ కుట్టాడు. సో ఇక్కడ మిస్టేక్ ఎవరిది? మందే అవుతుంది కదా. ఇన్ ద సిమిలర్ వే స్నోఫ్లేక్ విల్ హ్యావ్ ఇన్బిల్ట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ లైక్ సిఎస్వికి, జేసన్కి, యావ్రోకి, పార్కెట్కి ఇన్బిల్ట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. బట్ మీరు లోడ్ చేసే ఫైల్లో గనక ఎర్రర్స్ గనక ఉంటే ఆ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ సపోర్ట్ అవ్వవు. సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు టెల్ టు స్నోఫ్లేక్ దాట్ నాకు వచ్చే ఫైల్లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ మాడిఫై ద డేటా వైల్ లోడింగ్ ఇన్ టు ద టేబుల్ అండ్ వైల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ సిస్టమ్. సో నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా సరే ఈ ఫైల్ ఫార్మేట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని వాడతాం. ఈ ఫైల్ ఫార్మేట్ ఏం చెప్తుందంటే, బాబు నువ్వు టేబుల్లోకి లోడ్ చేసేటప్పుడు ఈ కండిషన్స్ ప్రకారం చెక్ చేసి లోడ్ చేయి. ఎక్కడన్నా ఎంటీ అని ఉంటే అక్కడ నల్తో రీప్లేస్ చేయి. ఓకే, ఎక్కడన్నా డేట్ ఫార్మాట్స్ తప్పు ఉంటే దాన్ని, ఇప్పుడు డిడిఎంఎం వైవైలో ఉంది, బట్ మన స్నోఫ్లేక్లో ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? వైవైఎంఎండిడి కదా. సో లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ డేట్ ఫార్మాట్స్ని కన్వర్ట్ చేసి లోడ్ చేయి. ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నీ మనం ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని వాడి యూజ్ చేయగలము. ఓకే, సో ఫైల్ ఫార్మాట్ వచ్చేసప్పటికి ఈ ఫార్మాట్స్ అన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏవే ఫార్మాట్స్ని? సిఎస్వి, జేసన్, యావ్రో, ఓఆర్సి, పార్కెట్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్. Okay, most of the scenarios in the real time now the companies are not using CSV. Now they are started using either JSON or Avro or Parquet. Okay, this also nothing but JSON data only, but in a encrypted format like that it will be there. Okay, these are the file format that Snowflake will support. So for what about XLS? Okay, మనకి ఎక్సెల్లో ఇంకో టైప్ ఉంది కదా, ఎక్స్ఎల్ఎస్ అనేది. దాని పరిస్థితి ఏంటంటే, దాని గురించి మనం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, స్నోఫ్లేక్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సెషన్లో ఈ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఫైల్ని ఎలా లోడ్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ గో విత్ దిస్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. ఏంటా ఫైల్ ఫార్మాట్స్? సిఎస్వి, జేసన్, యావ్రో, ఆర్కే, పార్కెట్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్. దీస్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ will be supported by Snowflake. Okay, and then in the file format object, these are the parameters we have. We have around 22 parameters to write the conditions. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో 22 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 22 పారామీటర్స్ ద్వారా మనం కండిషన్స్ అనేవి రాస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, టైప్ అంటే మనం ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని లోడ్ చేయబోతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ పుట్ సిఎస్వి, it will it will use CSV plugins to read the CSV data. If you put JSON, it will start reading JSON data. So like that, we have n number of parameters. Okay, while loading the file into the table. ఫైల్ నుంచి డేటాని టేబుల్లోకి లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ ద్వారా, ఈ కండిషన్స్ ద్వారా మనం ఎర్రర్స్ని రిమూవ్ చేసి యాక్యురేట్ డేటాని లోడ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఇట్స్ ఏ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఓన్లీ వర్క్స్ ఇన్ స్నోఫ్లేక్. ఓకే, ఇది మన స్నోఫ్లేక్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ యూజ్ టు సింప్లిఫై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ ద డేటా. నాట్ ఓన్లీ లోడింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అన్లోడ్ ద టేబుల్ డేటా ఇంటూ సిఎస్వి, then also we use this file format. Okay, Snowflake uses copy statement to load files to Snowflake. ఇందాక డయాగ్రామ్ లో చూపించా కదా, మన స్టేజెస్ లో ఫైల్స్ పెడతాం, అక్కడి నుంచి కాపీ కమాండ్ వాడి లోడ్ చేస్తాం.
ఓకే, లోడ్ చేసే దగ్గర మనం స్టేజెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మనం ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ని యూజ్ చేస్తాం, లేదా కాపీ కమాండ్ వాడేటప్పుడు కూడా మనం ఫైల్ ఫార్మాట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తుంది, సిఎస్వి, జేసన్, ఎవరో ఇవి. ఓకే, అండ్ క్రియేటింగ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఈస్ హౌ వి లెట్ స్నోఫ్లేక్ కాపీ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ వెన్ లోడింగ్ ద డేటా. సో స్నోఫ్లేక్లోకి కాపీ కమాండ్ వాడి లోడ్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది అనేది చెప్తాం అనమాట కాపీ కమాండ్కి. బాబు ఇదిగో ఇది వచ్చే ఫైల్ చేశాను, ఇది సిఎస్వి, ఇది యావ్రో అని మన స్నోఫ్లేక్ ఎలా చెప్తున్నాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ ఫార్మేట్. ఈ ఫైల్ ఫార్మేట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని వాడి మనం కాపీ కమాండ్కి చెప్తున్నాం, బాబు నువ్వు లోడ్ చేసే ఫైల్ జేసన్ ఫైల్, నువ్వు లోడ్ చేసే ఫైల్ సిఎస్వి ఫైల్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. Snowflake, we have to create a file format to load data as per our data files. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్, డిలీమీటర్, హెడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దీని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీని గురించి ఇక్కడ ఇచ్చే చూడండి. సిఎస్వి అంటే ఏంటి? కామన్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఫర్ లోడింగ్ డేటా ఇన్ స్నోఫ్లేక్. ఓకే, ఇదంతా కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్. ఏవైతే కామా సపరేటెడ్గా ఫైల్లో స్టోర్ అవుతాయో దాన్ని సిఎస్వి ఫైల్ అంటాం. జేసన్ అంటే ఏంటి? జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్, లైట్ వెయిట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫార్మాట్ ఫర్ సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా. సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటి? వాల్యూ అనేది కీ వాల్యూ పేర్లో ఉంటే దాన్ని మనం సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటాం. ఈ ఆవరోలో డేటాలో ఉంటుంది బైనరీ ఫైల్ ఫార్మాట్. బైనరీ అంటే జీరో వన్స్. సో దీంట్లో అనే డేటా అనేది కంప్రెస్డ్ అయ్యి 01 ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ లార్జ్ డేటా సెట్స్, హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాను హ్యాండిల్ చేయడానికి యావరో అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓఆర్సి, ఏ కొలమనరీ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ ఎంటికల్ క్వైరీస్. ఎంటికల్ క్వైరీస్కి ఆల్సో ఈ ఓఆర్సి ఫైల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. పార్కెట్, ఏ columnary file format similar to ORC but more widely supported. And the last one, XML, relate similar to JSON. Okay, here we store in a different key value pair. అంటే ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ అనేది మారుతుంది. జేసన్కి ఎక్స్ఎంఎల్కి మ్యాక్సిమం రిలేటివ్లీ సేమ్ ఉంటాయి. సో ఓవరాల్గా ఇవి ఫైల్ ఫార్మాట్స్ మన స్నోఫ్లేక్ సపోర్ట్ చేసేది. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ ఫార్మాట్? So like this, create or replace file format. So here we'll pass the parameters. మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీరు ఆ రిలేటివ్ పారామీటర్స్ని ఇలా పాస్ చేస్తారు. ఓకే, టైప్ అనేది మ్యాండేటరీ ఇక్కడ. టైప్ అనేది లేకుండా మీరు ఫైల్ ఫార్మాట్ని క్రియేట్ చేయలేరు. ఓకే, విత్ టైప్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఫైల్ ఫార్మాట్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఆప్షనల్. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ పాస్ ద రిమైనింగ్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, స్కిప్ హెడర్ జీరో అని ఉంది. జీరో అని అంటే ఏంటి అంటే ఆ హెడర్ని కూడా లోడ్ చేయమని. ఓకే, ఇక్కడ 1 పెడితే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ రో ఎగిరిపోయి మిగతా లోడ్ అవుతుంది అనమాట. సో దెర్ ఈస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ పార్స్ హెడర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, స్కిప్ హెడర్, పార్స్ హెడర్ అని ఉంటుంది. మనం స్కిప్ హెడర్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఫైల్ని టేబుల్లోకి లోడ్ చేసేటప్పుడు స్కిప్ హెడర్ వాడతాం. పార్స్ హెడర్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఫైల్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ప్రకారం టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు పార్స్ హెడర్ వాడతాం. పార్స్ హెడర్ వాడితే, పార్స్ హెడర్ ట్రూ అంటే సిఎస్విలో ఉన్న కాలం నేమ్స్ టేబుల్ యొక్క పర్మనెంట్ కాలం నేమ్స్ అవుతాయి. ఫాల్స్ అని పెడితే C1, C2, C3, C4 కింద కాలమ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, మీరు మాన్యువల్గా రీనేమ్ చేసుకోవాలి కాలమ్స్ని. ట్రూ పెడితే ఎక్సెల్లో ఉన్న కాలం నేమ్స్ దీని యొక్క కాలం నేమ్స్ అవుతాయి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఏదైనా డౌట్ ఉందా చక్ర గారు? అర్థమవుతుందండి ఫైల్ ఫార్మేట్ ఏంటి, పారామీటర్స్ ఏంటి, ఎలా వాడుతున్నాం? ఇది ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తుందా? కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? లేదండి, గుడ్. యా, శివ, పర్లేదా? ఓకే బ్రో. యా, సో వీ హ్యావ్ కంప్రెస్డ్. ఓకే, మనం చెప్పా కదా లోడింగ్తో పాటు అన్లోడింగ్ కూడా చేస్తాం. అన్లోడింగ్ చేసినప్పుడు ఏ ఫార్మాట్లో ఇది కంప్రెస్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, రికార్డ్ డెలిమీటర్, ఫీల్డ్ డెలిమీటర్. ఓకే, సో వీటిని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? ఓకే, వీటి గురించి నేను స్లైడ్స్లో యాడ్ చేశాను, ఇక్కడ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ ఎలిమేటర్స్. సో ఒక వాల్యూని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సిఎస్వి, నాట్ ఓన్లీ కామా, వీ కెన్ పుట్ పైప్ సింబల్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఫ్యూ డేటా ఇట్ కమ్ అప్ విత్ పైప్ యాజ్ వెల్. సో అక్కడ పైప్ గానే వాడితే ఇక్కడ ఫీల్డ్ డిలిమీటర్లో దాన్ని హైలైట్ చేయాలి, కామా ఉందా, పైప్ ఉందా, ఇవన్నిటిని. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, కొన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈవెన్ దో మన సిఎస్వి ఫైల్ అయినా సరే దాని ఎక్స్టెన్షన్స్ వేరే ఉంటాయి. కొన్నిటికి టీఎక్స్టీ అని ఉంటుంది, కొన్నిటికి డాట్ అని ఉంటుంది. సో వాటిని మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్. సో పార్స్ హెడర్, స్కిప్ హెడర్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పా కదా. పార్స్ హెడర్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఫైల్ బేస్ చేసుకుని టేబుల్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు పార్స్ హెడర్ వాడతాం.
ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేసేటప్పుడు స్కిప్ హెడర్ వాడతాం. రెండింటిని కలిపి మనం వాడాలి.